नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. ह्या कार्यावळीन आम्ही विंगड विंगड वाठारांतल्या तज्ञ मंडळी आपयतले आणि तांकां प्रश्न विचारून ह्या विंगड विंगड जी प्रोफेशन्स आसात, क्षेत्रां आसात त्यांच्या विशयी जाणून घेतले. आयज आमच्या मदीं आसात प्राध्यापक रुइल्डो डिसोजा सर. तुमच्या ह्या कार्यक्रमात स्वागत. सर, तुम्ही गेली 20 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आसात आणि विशेष करून वोकेशनल जे फील्ड आसा तितून तुम्ही अध्यापनाचें काम केलां. ताच्या बरोबर तुम्ही जे शिक्षण संस्था आसा आसगांवां तांच्या मॅनेजमेंटान तुम्ही आसा, त्याच बरोबर एडमिनिस्ट्रेटीव तुमकां अनुभव आसा. कुशे उच्च माध्यमीक विद्यालयान तुम्ही गेली 20 वर्सां शिकयतात आणि त्याच बरोबर वोकेशनल एज्युकेशन जें आसा ताचेर टिचर रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तुम्ही बोर्डाक 2 वेळा म्हाका दिसता वेचून आयल्यात. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत जे प्रामुख्यान कॉलेजां सुरू जाली ती सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्स ह्या फॅकल्टीन आसली. 25 वर्सां फाटीं म्हाका दिसता वोकेशनल सुरू जालें. तेन्ना हें वोकेशनल गोंयांत सुरू करपा फाटल्यान कारण कितें आसलें, म्हणजे ताचे ऑब्जेक्टिव्स कितें आसले? कुलदीप बाब, vocational education was mooted by the National Policy of Education in the year 1986. Well, there was a certain objective in starting this vocational courses. That is the general education, or we can call it as a general stream, which is your arts or to science moneta or commerce, was not having any scope for improving or developing the skills among the students. So this National Policy of Education focused on the very important aspects, and that is the vocational education. The main objective of vocational education was to eradicate unemployment and to achieve the national objective of development. Well, besides this, the authorities also felt that the student should be self-reliant, and they also felt these students could take up some employment on completion of these courses. And taking these facts into account, our Goa state government introduced the vocational courses in the year 1988-89. I think this was a very good step taken by the government and then in the right direction and the right perspective. During that time in the year 1988-89, 15 high secondary schools, I can call it as the stalwarts in the educational field, managements, started these courses. And 15 high secondaries started these courses in the field of commerce based, technical, then home science based, and also agricultural based courses. And the government of Goa gave a good support, and also the Pandit Sundarlal Sharma Central Institute of Vocational Education was a key player in this vocational education being set up in the state of Goa. म्हाका दिसता आपल्या भुरग्यांक नोकरीच्या फाटल्यान न धांवता आपल्या पांयार उबो रावचो, म्हाका दिसता होच उद्देश आसलो. सारकें. सुरवातीक तुम्ही म्हटलें 15 हायर सेकंडरीनी हो कोर्स आसलो. सध्याची स्थिती कितें आसा की कितल्या हायर सेकंडरीन हो कोर्स आसा, म्हणजे वोकेशनल तुम्ही व्यावसायिक शिक्षण जेका म्हणटात, आणि कितल्या तरेचे कोर्स ते हे करतात दितात? तुका सांगल्या बद्दल हांवें पयलीं सांगलेलें की 1988-89 15 हायर सेकंडरी हो कोर्सेस सुरू केल्ले. Now, if you take into account the latest position, there are around 45 higher secondary schools imparting vocational education. म्हणजे टोटल म्हाका दिसता 72 हायर सेकंडरी गोव्यान आसात. 72 high secondary आसा. भितरले 45 high secondary schools have gone in for vocational education besides the general stream education. Okay. We have vocational courses, that is we have commerce based courses, then we have technical courses. कॉमर्स बेजान खंयचे कोर्सेस जातात? कॉमर्स बेजान तुका एक म्हणल्यार अकाउंटन्सी ऑडिटिंग, ऑफिस सेक्रेटरीशिप एंड स्टेनोग्राफी, then industrial management, marketing and salesmanship, travel and tourism. हे बऱ्यांतले बरे कोर्सान आसा आनी ह्या कोर्साक हे भुरगे पळय कोर्साक जॉइन जातात तांकां प्रॉस्पेक्ट्स बरे आसा.
तशेंच आमचे टेक्निकल बेस्ड कोर्सेस आसा. वी हॅव कंप्युटर टेक्नीक कोर्स, व्हेरी पॉप्युलर कोर्स. तशेंच तुजे ऑटोमोबायल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी, then MRIDA, maintenance and repairs of electronics and electrical repair technicians. Then we have ET, electronic technology. These are some of the technical based courses. तुम्ही जे म्हटलं की इव्हॅल्युएशन म्हणजे तुम्ही म्हटलं की स्किल बेस किंवा प्रॅक्टिकल बेस हे सगळे कोर्स असतात. तेन्ना तुमचे इव्हॅल्युएशन कशें आसता म्हणजे एखादो भुरगो जेन्ना शिकता पळय म्हणजे ते इव्हॅल्युएशन जनरल स्ट्रिमान जशें करतात पळय तशेंच तुमी इव्हॅल्युएट करतात तांकां भुरग्यांक? Now, when these courses were introduced, we had both the aspect, the theory as well as the practical component was assessed as a different on the different lines altogether. That was there was a practical examination for the practical subjects of each of these courses. But as the years passed by, a need was felt that this practical should be converted into continuous evaluation. Okay. And accordingly, the board, with the help of the stakeholders, decided to implement this continuous evaluation in the practical aspect of the subject. Continuous evaluation is like continuously the child will be evaluated after every unit, where it gives a scope for the child to attain the minimum level. Okay. Yeah. So with this introduction of continuous evaluation, the students started feeling good. They started getting the acquiring the skills, and later on, they felt that this continuous evaluation was really alternative to the practical exams. Okay. A good alternative. सर तुम्ही म्हटलं की हे सगळे प्रॅक्टिकल बेस कोर्सेस असतात आणि हातून फक्त बुकीश लँग्वेजी प्रत्यक्ष कितें काम करप कशें काम करप हें तुमी शिकयतात मागीर ते कॉमर्स जावं मागीर ते टॅक्निकल जावं आनी म्हाका न्ही आनी हे मार्केटींग कितें गरज आसा हाचेरूय तुमी चड लक्ष दितात की मार्केटींग कितें गरज आसा. तेन्ना म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा की जे वेगवेगळे कोर्सीस आहा ऑटोमोबायल आसत किंवा सिटी आसत हांकां एक वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसा जे कदाचित आर्ट्स आनी कॉमर्साक गरज पडची ना. एक क्लास असल्यार पुरो जातलें. तेन्ना अशें अपडेट इन्फॉर्मेशन दिवपाक किंवा अपडेट नॉलेज दिवपाक तितलें आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें तुमकां दिसता? आसा. We have the required infrastructure. The government, when they introduced the vocational courses, they had given separate funds for this construction of worksheds and laboratories. And I'm also happy to inform you that the government recently has sanctioned 7.5 crore grant to upgrade the laboratories and the workshed and the equipments which should be in tune with the market requirements and with the latest technology. Okay. Yes. एक वोकेशना बद्दल आक्षेप असो हांव म्हणिना पण असो एक समज आसा गैरसमज आसा की एक म्हणजे वोकेशनल म्हटल्यार कितें एक तर तुमी 12वी जाल्या उपरांत तुमी धंदो सुरू करूंक जाय तुमचो बिझनेस सुरू करूंक जाय पण तातूंतलो प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम हो आसा की अशें दिसना की तो 12वी जाल्या उपरांत तो स्वताच्या पांयार उबो रावता किंवा तो वेवसाय करता अशें व्हडलेंशें दिश्टी पडना. तुमच्या काही उदाहरणां आसत अपवाद आसत एक्सपेक्ट पण अशें दिसना. हाचें कारण कितें की ताचो उद्देश आहा तो सफल जायना असो दिसता. तुमी हो व्यू मांडला तो सारको आसा. द व्हेरी इम्पॉर्टंट रिजन म्हणल्यार आमचो भुरगो जो पास आउट जाता वोकेशनल ही इज नॉट अ मेजर टील ही कंप्लीट्स 12th स्टँडर्ड. म्हणजे तो 18 वर्सां कंप्लीट जायना तो स्टील ही इज अ मायनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th स्टँडर्ड. दो द मेन ऑब्जेक्टिव्ह वॉज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट or the wage employment, the rule or the government rules which says that a minor cannot go into employment. Okay. Secondly, if you want to go in for self-employment, taka ek finance म्हणून असता महत्वाचे finance. And the financial institutions or rather the banks are not in a position or these minors do not fit in the financial rules for sanctioning the loans. बरोबर. And secondly, very important aspect is the security aspect involved. Many financial institutions ask for securities, Okay. collateral securities, and our student basically coming from the very
average class families or poor background families are not in a position to give this security for getting or obtaining the loans from this financial institution. बरोबर. तुम्ही बोर्डाचे आणि सांगपाचें म्हणल्यार की आय थिंक मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर गोईंग फॉर वर्टिकल मोबिलिटी एंड म्हाका दिसता एक फंडामेंटल रायट ऑफ एनी स्टुडंट इज टू गो फॉर वर्टिकल मोबिलिटी और टू परस्यू फर्दर स्टडीज. नो वन कॅन डिनाय द रायट. त्याच प्रश्नाकडे येवपाचो आसलो की नो वन कॅन डिनाय द एक म्हाका दिसता सुरवातीक अशी परिस्थिती आसली की 12वी उपरांत त्या भुरग्याक एकतर तो नोकरी करू शकनासलो आणि ताका वर्टिकल मोबिलिटी म्हणजे तो फर्स्ट इयराक खंय एडमिशन घेनासलो. आज कितें परिस्थिती आसा की ही वर्टिकल मोबिलिटी आसा? येस. तेन्ना वेन सुरवात जाली पळय तेन्ना कांय अडचणी आसल्यो वर्टिकल मोबिलिटीक. देन एज अ इयर्स पास बाय वर्टिकल मोबिलिटी वॉज फ्रीली अवेलेबल टू द स्टुडंट्स लायक इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स or other science courses also. And nowadays the students have other options like going for polytechnics. Like for example, a student passing a technical based course can pursue his further studies in polytechnics. Those students were not in a position to get admission for science. Okay. They could pursue or they have come in for technical based courses. They have pursued their studies in technical based courses. They have completed the course. They have gone in for polytechnic. And after completing the polytechnic, some of the students have taken admission for the third semester in engineering courses, and likewise they become or completed the B in engineering. म्हणजे वोकेशनलान घेऊन वचून तुम्ही बी पर्यंत शिक्षण घेऊ शकता. हो एक वेगळो आस्पेक्ट आणि केला भुरग्यांनी शिक्षण घेतलेलें म्हणजे आतापर्यंत अशी उदाहरणां दिसता. एक तुम्ही जेन्ना म्हणजे तुम्ही ऍडमिशन घेता आसतना भुरग्यांक पळयतात तेन्ना एक जेन्ना भुरगीं वोकेशनलाक येतात तांचो एटिट्यूड कितें आसता म्हणजे किंवा तुमी ऍडमिशन घेता आसतना खंयचे क्रायटेरिया पळयतात की खंयच्या भुरग्याक कशें? सुरवातेक बरे त्रास जाले. ओके. हे अवेरनस वोकेशनलाचे एड्युकेशना बद्दल नासलें. बट देन द टीचर्स हू आर टीचिंग द वोकेशनल एड्युकेशन and the heads of the institution collectively as a team they went to the neighboring institutions. अशें एक सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स एक इंस्टिट्यूशन आहे लीड स्कूल म्हणून आसा. थ्रू द सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स they started arranging some career guidance program in the neighboring institutions, and the teachers along with the heads visited this institution and brought about an awareness about the different vocational courses which are imparted in that institution. Okay. So somehow this awareness was created. Okay. And the students slowly, the 10th standard students, started getting or became conscientized, and they were taking up these courses. Okay. Ata म्हणल्यार आमकां the trend now is the first choice of the student, like I'm saying second class or the first class, is to go for the vocational. म्हणजे आता म्हाका दिसता तुम्ही वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनान एज अ इन्स्पेक्शनाक वतात तेन्ना आता हो स्टुडंटांचो एटिट्यूड म्हणटा किंवा पळोवपाचो दृश्टिकोन सामको बदलला असो आणि ते खूप आनंदान वोकेशनल घेता अशें दिसता. आय एम प्राउड टू से दॅट लायक सम ऑफ द इन्स्टिट्यूशन दो आर मॅक्सिमम लिमिट फॉर द कोर्स इज ओनली 25. आय एम व्हेरी हॅपी टू से दॅट the students are pressurizing the institution to give them admission for the courses. 30-35 students are there. Okay. This is the trend, and this is the state of affairs of the vocational education in the state of Goa. Okay.